Hi there. Thanks for tuning into Number School. In Number School, we have a focused curriculum and plan for DevOps session. So out of which Python was the third in our syllabus. We have started our day one with Python, the introduction to the Python, and we are into day two. And welcome to operators and control statements in Python. So before starting the session, I really want to congratulate Shivashankaran for taking up the session, following it up religiously. I have told already people who follow sessions religiously and comment your answers into the session box. So I really want to congratulate Shivashankaran. You took the brave decision of following the session and answering the questions which we have done. So I'm going to repeat the same thing. I have two requirements, which is there will be a name pop-up for all the people who participates in the quiz and giving your comments. Do follow it religiously because that's the place where you will be able to, even I will be able to understand that you are following the session religiously and you are at the place. Okay, so the second thing which I wanted to give you is the assessment, because unless we practice the session, we will not be able to continue it clearly to the next session. So practice. How can you practice? Is like I'll be giving you assessments, 4 to 5 assessments. I have done the same for the day one session also. You could see those day one sessions assessment in the description where you could have seen I have given 5 to 6 assessments. I hope Shivashankaran might have done all the assessments too. But if you are done with it, please do give a comment in the comment box. And also, I have given you an homework in last week's session, which I'll give an homework in every day's session. Last week's session, typecasting. One of the typecasting I have done and showed you an example. I have told you to follow the rest of the typecasting. I might have asked you to refer some materials. You might have got to have an idea about typecasting in a clear manner. So these are the two things as a requirement for every session I'll put forward. One, participate in all the quizzes which we'll be doing in the session. Come to the session comment box. There put in your answers so that we can actively participate into the session. If at all you might have felt that this is the answer you have given is right, okay, maybe you may be wrong at some point in time. Someone who has already attended it correctly and he or she is right, maybe he or she can correct your answers. It can be a healthy community where we can go ahead and share our thoughts and learn together, grow together. So that is the ultimate reason I always ask to participate in the quiz, and people who are getting into the comment box and giving your answers, there will be a name pop-up. So thank you, Shivashankaran, for the last week. So that is the reason I gave a name pop-up as a congratulations for him. Let's get into today's session and further flow on with today's session. What is that in store for today's session? As I told you already, today's session is all about operations and control statement. Okay, we'll be learning about the operators in the Pythons and how can we use them in our required situation is what we'll be looking in today's session. So as per the agenda for today's session, I told today's session is going to be about operators and control statements. So today's agenda will be as such, which is we'll have a quick recap and followed by we will go with operators in Python, which is arithmetic operators, comparison operator, assignment operator, logical operator, conditional statement, and we'll go through some problems to understand the situation and get to it. And we'll also look about nested if, and we will look indentation in Python and operators, and the hierarchy of the Python flow is what we'll be looking into. Okay, so we'll just quickly go through the recap about last week's session so that it could be easy for us to get onto the flow and get ready for today's session. Okay, so let's go with the recap for today. What did we look in last week's session? We understood what is Python. Further on to it, we have planned about a Python program, the hello world. And then we understood how Python is a case-sensitive programming language. Correct. Also, we have went on understanding the basic arithmetic operations, which is like the plus operator, the minus operator, the multiplication, the division, and the modulus division. This is what we have looked with respect to arithmetic operations. We have had an idea about string. What is string in Python? And in string, we have understood about concatenation of string. We have understood. Then we went on understanding what is comment, how do we comment, the single line comment, multi-line comment, what is the difference between a single line comment and a multi-line comment is what we have understood about comment.
correct? So if it is single line, we go with hash. If it is multi-line, we go with 3 dots. 3. Then we have understood about data types. In data type, we have understood about primitive data type, then non-primitive data type. In primitive data type, we have integer, float, string, bool. In similar to this, in non-primitive data type, we do have 5 different types, which I might have gave you a heads up about it, but now I'm not going to go through it. Is because we'll be learning them each day in our session. Okay. Then apart from data types, we have understood what is variable, rules to write the variables, and finally we went on typecasting, correct? So in between we have done lots of programs, we have done lots of quizzes which helped us to understand and enhance our knowledge towards whatever the topic which we have discussed in the last week's session. Okay, so let's get into today's session. We will quickly understand what is operators and how can we use them in our programming language as and when it is required. Okay, so let's move on with today's session. As I said, today's session is all about operators and conditional statements. Let's start with operators in Python first. Before we getting into the concept of operators in Python, let's understand what is expression. When we talk about expressions, expressions are combinations of variable and operators. So expressions are combinations of variables and operators. Now you know why I was talking about expressions to understand first, so that we can understand operators in detail. Let me take an example here. An example for expression has a is equals to b plus c. Okay, in this example, what are the variables are there? In this example, the variables are a, b and c, whereas in the operators is equals to plus. These are the operators. Okay, the variables are also said to be with another word which is operand. operand, operands. Okay, we cut short to say what is an expression. Expression is the combination of variables or operands and operators. The example which I have taken here is a is equals to b plus c, where the variables or the operands are a, b and c. When it comes to operators, is equals to the plus are the operators. Okay, so let's now understand the types of operators in Python. Okay, so the first one in the list is arithmetic operator. The second one is comparison operator. The third one is assignment operator. And the fourth one is logical operator. So what is an arithmetic operator? Cut short, make it very simple. Everyone knows by now what is an arithmetic operator, correct? The basic or the mathematical operations, calculations which we can perform are said to be the arithmetic operators. When it comes to comparison operator, these are used for performing comparison tasks like comparing values, so on and so forth. So basically it is used for comparing the data. Assignment operators are used for assigning values to variables. The example which we have quoted is one such an example, assigning a value to a variable. That is then assignment operator. The fourth operator is the logical operator. We use this for making logical decisions. Perfect. So we have 4 different operators. Let's debug one by one and understand all these operators so that we can use them effectively at whatever the needs or whatever the requirements as per our problems. Okay. Let's start with the arithmetic operator. The first thing in the arithmetic operator is addition. Okay, so the first one in the list for the arithmetic operator is addition. Where do we use it? What exactly do we use it? We use it for numbers, for performing additional operation, add them, or to do mathematical calculation. We can perform it on the numbers. We can also perform them on strings. We have seen some of the examples in the last session itself, but when we talk about performing additional works in strings, we say it as concatenation. Okay, so with numbers, we use it for performing additional activities like adding the numbers or doing mathematical calculations, whereas in the string, for the addition, we use it for doing concatenate. Okay, let's take an example for the same. If a is equals to 1 and b is equals to 4, if I'm going with print a plus b, the answer for this will be 5. Perfect. So if I'm doing a is equals to hi, b is equals to hello, print a plus b, what will be the print for this? It will be hi,
hello. Got my point? So when in arithmetic operations, if you're going to perform addition with respect to numbers, we'll add them. And with respect to strings, we'll do a concatenation operation. Let's just do a small table so that we can understand them in a better way. I'm taking this as an expression and the result or the output. If it is int plus int, the result will be int. If it is int plus float, the result will be float. Correct. If it is float plus float, the result will be float. If it is int or float plus bool, the result will be int or float. If it is string plus string, it will be string. If it is int plus string, it will be error. Okay, if it is int, it will be error. If it is anything plus string, even then it will be error. Okay, just remember this. This will help you to keep things remembered easily. So that is the reason a small table for you. Okay, let's code some of the examples so that we can understand things in a little more better manner. If, say for an example, I'm going with print 2.5 plus true, what will be the answer? 3.5. Okay, if it is print 2.5 plus false, what will be the answer for this? It will be 2.5. Okay, if it is print 1 plus 2, then look at the print here. Okay, the print 1, the 1 here is the string. Okay, so if it is anything plus string, it will throw an error, type error. Perfect. So this is arithmetic operator and the plus operator in an arithmetic operator. Perfect. Now let's move on to the second operator, which is, I know people might have guessed it, but yeah, so which is subtraction. This is used for numbers can be subtracted. Also the bools can perform the operation. Okay, let's take an example here. I'm doing print hello minus world. Then in this case, you will have this as an error. Okay, so in subtraction, it is only the numbers, the float or the bool which you can do it. The strings is not possible in subtraction. Okay, perfect. So let's move on to the third one in arithmetic operator, which is multiplication. So when it comes to multiplication, of course, in multiplication, we will not be able to do multiplying two different strings. Okay, but we can apply this only to numbers, that is the integer. Also, it supports string duplication. Okay, just keep in mind that string duplication is different from string multiplication. Okay, so let's just go with some of the examples. Examples goes like this. When we go with the integer and integer, we get to go integer. When it is float into integer, or maybe let's say float into float, we get to have float. When it is int into float, we get to have float, and vice versa. When it is float into int, we get to have float. Okay, then comes float into integer, we will turn it to be float. Then if it is int into integer, this is what we say it as string duplication. Okay, if it is float into integer, this it will throw an type error, because I'll explain why, how it happens and why it is the source it is happening that way. So let's now take a look with respect to integer into integer. When we are trying to print 9 into 4, which will help us to print 36. Let's say if we are trying to do print 9.0 into 4.1, we will get to have it as 36.1. And when we do print, it is int into float, then 9.0 into 4, we will get to have it as 36.0. If we go with print 9 into 4.0, then it will be 36.0 again. Apply the same to this when it is print 3 into a string high, then we tend to have it as high. So this is what we get to have while we are doing a string multiplication with an integer. String and string, it is a typecast error. Float and string, it is a typecast error. But int into a string is a duplication. We say it is string duplication, which means it will print or it will take that number of times the string which is it gets multiplied with. Okay, so that is string for you. Now let's see the fourth one, which is division. So now, as I said, it's division.
So when we talk about division, in division it only returns a float. So whatever it is, say for an example, we are doing an int divided by an int, we tend to get a float. If we do float divided by a float, we get float. So whatever it is, the return value which we tend to get is float. Now let's explain this with some of an example. When I'm trying to print 3 divided by 2, I tend to get 1.5. If I'm going with print 2 divided by 2, then it is 1.0. Okay, so that's how the division goes with. In division, whatever we play with, let it be with integer and integer, integer and float, float or integer, we tend to get some. Okay, so that's all about division. Let's now focus about the next one, which is modulo. So all the genius here right now will know what is modulo is about, but I'm not that one among the genius. Okay, when I was introduced to a concept such as modulos, எனக்கு இது வந்து எப்படி இருந்ததுன்னா, என்னடா இது டிவிஷன் ஞாபகம் வச்சுட்டதுக்கே எனக்கு வந்து தலைவலிக்குது, இதுல மாடுலஸ் வேற. ஸோ நான் இதை படிக்கும் போது எப்படி சொல்றது, என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் டக்குன்னு இதுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. பட் நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு மாடுலஸ்னா என்னன்னு சொல்லுங்கப்பா அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது. ஸோ மாடுலஸ் ஃபார் அஸ் இட் இஸ் ஆல் அபவுட், இட் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் ரிமைண்டர்ஸ். இப்போ டிவிஷன்ல கோஷன்ட்டை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா, மாடுலோஸ்ல வந்து we tend to take it as reminder. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போமா, மேபி டு கெட் டு ஹேவ் அ கிளியர் ஐடியா. இப்போ நான் வந்து I'm going to do 5 divided by 2 or 5 modulus of 2 எடுத்துக்கிறேன். So 5 and 2, which is 2 2s are 4 and the remainder which I get is the 1. So அதுதான் modulus. This is modulus and this is the division. Okay va? So that's the difference between a normal division and a modulus division. Got my point? Fine. So if we tend to go with integer modulus integer, we tend to get int. ஓகேவா? ஸோ நான் ஆல்ரெடி மாடுலஸ் பற்றி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ அது வச்சு உங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்டபிளாக இருக்கும் வாட் இஸ் திஸ் ஆல் அபவுட். கரெக்டில் சே இஃப் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். அண்ட் ஒன் மோர் திங், மாடுலஸ் பிளேஸ் வைட்லி ஒன்லி வித் இன்டீஜர், இட் டசன்ட் கோஸ் வித் ஃப்ளோட் ஆர் எனி அதர் character types. Okay, so for an example, if I take an example as print, same number எடுத்துக்கலாமா, 5 modulus of 2, so this we will tend to get 1. If I'm going with print 8 modulus of 3, then this is 2. ஓகேவா? that's the modulus division. இதுக்கு அடுத்த டிவிஷன்லயே இன்னொரு கேட்டகரி இருக்கு. என்னடா இது, நார்மல் டிவிஷனே எனக்கு ததகினத்தும், இதுல மாடுலஸ் டிவிஷன், இப்போ இன்னொரு டிவிஷன் வேறையா? ஸோ திஸ் இஸ் அ வெரி வைட்டலி யூஸ்ட் டிவிஷன் மெத்தட். ஓகேவா? நிறைய ப்ரோக்ராமிங் கான்செப்ட்ஸ்ல இது வைட்டலாக நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். நிறைய இடத்துல இது வந்து குவிக் ரிசால்வரா இது நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஒரு பெரிய லாங் ஃபார்மேட் கோட்ஸ்லாம் இருக்கு அப்படின்னா, அந்த லாங் ஃபார்மேட் கோட்ஸ்ல இந்த பர்டிகுலர் டிவிஷன் மெத்தட் வந்து வெரி மச் எஃபெக்டிவ் அண்ட் ஐ ரெக்கமெண்ட் யூ டு ட்ரை யூசிங் ஆர் லேர்னிங் அபவுட் திஸ் வெரி எஃபெக்டிவ்லி. ஓகேவா? ஸோ டு அப்சர்வ் திஸ், இது வரைக்கும் அடிஷன், சப்ட்ராக்ஷன், மல்டிப்ளிகேஷன், டிவிஷன், மாடுலஸ் டிவிஷன், இந்த 5 மெத்தடை பார்த்துருப்போம். விச் இஸ் லைக் டே டு டே ப்ராபப்ளி நம்ம இதை வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம். மாடுலஸை தவிர மற்றபடிலாம் நம்ம டே டு டே டெவலப்லேயே நம்ம அது நார்மலாக யூஸ் ஆகிருக்கும். மாடுலஸ் மைட் பி ஸ்பெசிஃபிக் ரீசன்ஸில் யூஸ் ஆகும். ஃப்ளோட் டிவிஷன் வந்து கொஞ்சம் இட் இஸ் நாட் வெரி டீடியஸ். அடிஷன் டிவிஷனே நம்மளுக்கு தெரியுது அப்படின்னா, ஃப்ளோட் டிவிஷன் ஒரு சின்ன கணக்கு தான். ஒரு சின்ன இது மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா it will be easy for us to get into modulo division also. Okay, முக்கியமா modulo division and float division are the best arithmetic operators if you are planning for doing a long form codes. அந்த long form codes சின்னதா ஒரு குறுகின கோடா மாத்துறதுக்கு இந்த ரெண்டு டிவிஷன் மெத்தட்ஸும் arithmetic operatorsம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். So do have it cleared, very look into it and have it learned. சின்ன டிஃபரன்ஸ் தான், அதை நீங்க grasp பண்ணிட்டீங்கன்னா it will be easy. Okay, so let's understand what is floor division. So நான் சொன்ன மாதிரி floor division அப்படின்னா it is more like division தான், டிவிஷனே தான். பட் இதுல வந்து ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸ் between number division and a floor division is that இங்க நம்ம வந்து எனக்கு float valuesலாம் எதுவும் வேணாம், I want only an integer value அப்படின்ற நேரத்துல we have to go with something said as floor division. புரியுதா? For how we can define a floor division is it returns the large just integer
which is equal to, greater than, equal to the result, which is the quotient. So இதுல என்னன்னா discuss about the same example here. இங்க ஒரு example பார்த்துருந்தோம்ல. So this will be our reminder, this will be our quotient. இதுதான் divisionக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். கரெக்ட்ல? புரியுதா? So that is the same thing which we will be using it here. For an example, இப்போ நான் வந்து எனக்கு quotientலயே எனக்கு வேல்யூ வந்து பாயிண்ட்ஸ்ல வந்திருக்கு, பட் எனக்கு அது இன்டீஜர்ல தான் வேணும். ஓகே, அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல how should we tackle those kind of things is that we have to go with something that is floor division. That is what we say it is. It returns the larger integer value. Okay, so that's the floor division for us. Normal divisionக்கு ஒரு single இது கொடுப்போம். இப்போ floor division அப்படின்னா we tend to use two backslashes. Okay, so இது என்ன லைன் இங்க ரெட் கலர்ல இருக்கே, என்னது இது அப்படின்றது let's have a look at it. So இது ஒரு number line. ஓகேவா? So let's start with something set as 0. Number line starts with 0, correct? Then we move on to something set as 1, then to 2, 3. இது எல்லாமே ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். பட் இங்க என்ன மாதிரி கான்செப்ட்ஸை புரிஞ்சுக்கிறது கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ளோர் டிவிஷனில் வந்து ஃபஸ்ட்டு படிக்கும் போது எனக்கு என்னடா இது டிவிஷனே படிக்கிறதுக்கு கஷ்டப்படுறேன், இல்லை 4 டிவிஷன் வேறையா அப்படின்ற மாதிரிலாம் இருந்தது. கொஞ்சம் இனிஷியல் டேஸில் எனக்கு இனிஷியல் டே ஒரு நாள் அப்போ ஐ ஹேட் அ லிட்டில் டிஃபிகல்ட்டி. பட் அப்புறமா நான் உட்காந்து இதை நான் ரெஃபர் பண்ணும் போது ஐ காட் இட் லிட்டில் ஈஸியர் வென் ஐ ஸ்டார்டட் drawing this line. நம்பர் லைனை போட்டுட்டு தென் வென் ஐ ஸ்டார்டட் ஒர்க்கிங் இட் ஃபெல்ட் மீனிங்ஃபுல் தேன் ஒர்க்கிங் இட் லைக் மைண்ட்லேயே உட்காந்து அதை கால்குலேட் பண்ணி போடுறதுக்குள்ள. Okay, so let's go with some examples so that we can break things easier and then understand it first. Okay, so if say for an example, first example na vande print 8 floor division of, நான் இன்னொரு ட்ரிக்கும் ஃபாலோ பண்ணுவேன். ரிமைண்ட் எப்படி நான் வந்து மாடுலோ டிவிஷனில் ஒரு ட்ரிக்கை ஃபாலோ பண்ணணும், அது மாதிரி ஃப்ளோர் டிவிஷன்லையுமே ஒரு சின்ன ட்ரிக்குன்றதோட ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு விஷயத்தை ஃபாலோ பண்ணுவேன். ஓகேவா? இப்போ ஒரு வீட்டில் நீ யோசிச்சு பாருன்னா வாட் இஸ் ஃப்ளோர், வாட் இஸ் சீலிங். திஸ் வில் பி ஃப்ளோர், கரெக்ட், அண்ட் திஸ் வில் பி சீலிங். ஓகேவா? ஸோ இஃப் ஐ டூ அ டிவிஷன், இஃப் ஐ டிவைட் 8 டிவைடட் பை 3, எனக்கு ரிசல்ட் என்னவா இருக்கும்னா 2.6. சீலால இப்போ நான் சீலிங் அப்படின்னு சொன்னேன்னா it will go up. Floor அப்படின்னா it goes down. So ceiling அப்படின்னா I tend to have an answer set as 3. Floor அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா I will tend to have an answer as 2. அது ஒரு எக்ஸாம்பிள், நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். சேம் திங் அப்ளைஸ் டு த நம்பர் லைன் ஆல்சோ. இப்போ நான் நார்மலாக வந்து பிரிண்ட் 8 டிவைடட் பை 3 அப்படின்னு சொன்னா ஐ யூஸ் டு கெட் அன் ஆன்சர் as 2.6, which is somewhere in between this place. 2.6. So if it is floor, I will go this way. If it is ceiling, I will go ceiling this way. If it is floor, this way. Correct? So keep that logic in mind and let's go with this. So இதுக்கு ஃப்ளோர் வேல்யூ என்னவா இருக்கும் ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். ஸோ விச் இஸ் 2. ஓகேவா? இப்போ நான் இன்னொரு பிரிண்ட் எடுத்துக்கிறேன். பிரிண்ட் சே 11 டிவைடட் பை ஃப்ளோர் டிவிஷன் ஆஃப் 2. இதோட ஆன்சர் என்ன இருக்கும்? விச் இஸ் 5.5. 11 டிவைடட் பை 2 இஸ் 5.5. ஸோ இப்போ நான் அதே எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறேன். 5.5 அப்படின்னா சம்வேர் இன் பிட்வீன் திஸ் 5.5. ஃப்ளோர் அப்படின்னு போனோம்னா இட் வில் பி 5. ஸோ ஆன்சர் ஃபார் திஸ் இஸ் 5. சின்னதாக சேஞ்ச் பண்ணுவோமா? இஃப் இட் இஸ் பிரிண்ட் -3 ஃப்ளோர் டிவிஷன் ஆஃப் 2, இப்போ இதுக்கு என்ன ஆன்சராக இருக்கும் சொல்லுங்க பார்ப்போம். கமெண்ட் பாக்ஸ்க்கு போங்க, டக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஸோ when you make things interactive, that's where you'll be able to learn things. Go feel free. நான் திருப்பி அதே தான் ரிப்பீட் பண்ணுறேன். Unless you come back to the comment box, you will not be able to learn things. So come to comment box, put your answers, let it be right, let it be wrong. People மற்றவங்க படிக்கிறவங்களும் அதை புரிஞ்சுப்பாங்க. அது அவங்களும் எதுக்கு இது ராங் ஆச்சு அப்படின்றது ஒரு ஐடியாலஜி இருக்கும். அவங்களுக்கும் மேபி இது ரைட் ஆன்சர்னு தெரியும், பட் பின்னாடி அது என்ன ஸ்டோரின்றது தெரியாமல் போயிருக்கலாம். ஸோ அதுக்காக let them. கரெக்டா? So if it is print 3 floor division of 2, so first number வந்து 3 divided by 2 அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஆன்சர் -3 divided by 2 அப்படின்னா அதோட ஆன்சர் வந்து -1.5. So if that's the case, number line போயிடலாம். -1.5 அப்படின்னா it will be somewhere here. -1.5. So if it is a floor, இதுக்கு நான் ஃப்ளோர் எடுக்கணும்னா எது, சீலிங் எடுக்கணும்னா எதுன்னு நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டிசைட் பண்ணுங்க. This will be ceiling and this will be floor. கரெக்ட் தானே? 1.5க்கு ceiling வந்து 1, floor வந்து, so the answer for this is 2. Okay, so now let's see what is the answer for this. Floor -2.5. இதுக்கு என்ன ஆன்சராக இருக்கும்? If it is floor 2.5, then answer for this is perfect.
சரியா? So this is the smallest difference, or this is the way you can understand things a little more creative and easier. இப்போ நார்மல் டிவிஷன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் டக்குன்னு தெரியும். ரிமைண்டர்னா கொஞ்சம் நம்ம டைம் எடுத்துக்கலாம். அவுட் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் இட் வில் கம் டு யூ இவென்ச்சுவலி. ஒரு ரிமைண்டர் என்ன, சின்ன நம்பர்னா ரிமைண்டர் எடுக்கிறது ஈஸி. இதுவே பெரிய நம்பர்ஸ், நம்ம சின்ன நம்பர்ஸ்க்கு லாஜிக் கண்டுபிடிச்சிட்டாலே போதும். when you put that logic it will get applied it for, சரிங்களா? so it applies the same with respect to floor division. floor divisionல நம்பர் லைனா கூட விட்டுருங்க, இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சீலிங்னா என்னது, ஃப்ளோர்னா என்னது. இப்போ ஒரு நம்பரை நம்ம டிவைட் பண்றோம் அப்படின்னா அந்த நம்பரை சென்டர் பாயிண்டா வச்சுட்டு அதுக்கு சீலிங் என்னவா இருக்கும், ஃப்ளோர் என்னவா இருக்கும்ன்ற ஒரு ஐடியாவை நீங்க கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கனாலே போதும். you'll get to have your floor value. do this, have a logical thinking here. ஒரு லாஜிக் ஒரு சின்ன நம்பர்ஸ்க்கு நம்ம அப்ளை பண்ணிட்டாலே போதும். it is going to work with the same for the bigger numbers too. Perfect. Let's now move on to the seventh one, which is exponents, or இது நம்ம வந்து இன்னொரு வேர்ட்லயுமே பாப்புலரா யூஸ் பண்ணுவோம், which is power. is represented by ரெண்டு ஸ்டார். நாமளா சொல்லுவோம்ல 2 to the power of, so that is what the concept is. It helps also to find the square root of product. ஓகேவா? so square roots யூஸ் பண்ணணும், பவர் கண்டுபிடிக்கணும், அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ஸ்ல use these arithmetic operators 2 stars. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போமா நம்ம? so if it is print 2 அப்படின்னா இதோட ஆன்சர் வந்து 8. how does it works? it works like 2 to the power of 3. so now you will able to say for an example print 2 into that is 2 to the power of 0.5. then we say it is 2 to the power of square root of 2, 1.4.1. okay so if we go with an expressing way, if it is int into float, it will be either int, if it is float into int or float. okay so that's the exponent or power in general terms. okay so that's how we can use our arithmetic operators as and when we are in. perfect. so these are the 7 different types of arithmetic operators: addition, division, modulo division, floor division, then comes the power. okay let's quickly go through them all together once so that we'll be able to summarize things effectively. okay so a quick revision panilama. till now what we have seen is in operators in Python, the first operator which we were looking at was arithmetic operator. so we have 4 more operators. with respect to arithmetic operators, we have 7 different types of operators which we popularly use. the first one starts with additional operation, and the plus sign நம்ம நார்மலா டே டு டே லைஃப்ல நம்ம யூஸ் பண்ற அந்த இதுதான் வந்து நம்ம இதுல பார்க்க போறோம். ஸோ எல்லாமே சொல்லல, ஒரு ஹைலைட்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ additional operators நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, when we say integer and plus integer, it comes with integer plus float na float ஆ வரும், float plus float அப்படின்னா float ஆ இருக்கும், integer இல்ல float plus boolean ஆ இருந்ததுன்னா அங்க வந்து integer ஆவும் இல்ல float ஆவும் தான். integerல when we do a string plus string, it is a concatenation. integer plus a string will be a type error. anything with string is all about a typecast error. okay so அதுதான் arithmetic operationsல addition operator உடைய ஒரு வேலை. then comes our second operator, which is subtraction. எல்லாமே more or less the same. whatever we have seen in additional operator is what we also see in subtraction too. ஒரே ஒரு விஷயம் with respect to subtraction you have to keep in your mind is that in subtraction string doesn't plays any part. okay we cannot do string minus string, அது பண்ண முடியாது. okay that is subtraction. let's talk about multiplication, the third operator in arithmetic operation. multiplicationல நீங்க முக்கியமா ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னதுன்னா, here we can only play with respect to integer. okay also it supports string duplication. stringsல இங்க விளையாட முடியாது. okay we cannot play with respect to strings, but if you want to work with respect to strings, then we say it as string duplication. அதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்திருந்தோம். so for an example, integer into integer is an integer, float into a float is a float, integer into a float is a float, float into an integer is a float, integer into a string, that's where the part comes in, which is string duplication. so அதுக்கான எக்ஸாம்பிளும் நம்ம பர்ஃபெக்ட்டா பார்த்திருந்தோம், which is print of 3 into high அப்படின்னா அதோடைய process of printing வந்து it will duplicate the number of times which we are trying to print it. okay so that about multiplication. then comes division is a division operator. அந்த ஆபரேஷனை என்ன பண்ணணும்னு உங்களுக்கு தெரியும். so in Python
when you're doing a division operation, it returns float values. Let it be an integer divided by integer, it throws a float. Float divided by float, it is a float. Okay. Then modular, we have seen a small glimpse about what is a modular. It helps you to give you a reminder. Modular division is all about, if you want a reminder value, that's about the modulus. Okay. So then comes floor division. Floor division, நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய ஒரு ஹைலைட்டான பாயிண்ட் with respect to floor division, இந்த ceiling and floor அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஒரு வேல்யூவோடைய ஃப்ளோர் டிவிஷன் நம்பர் எடுக்கணும் அப்படின்னா அதோட ஃப்ளோர் வேல்யூ தான் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணிருக்கோம். We have elaborately explained it with a number line. உங்களுக்கு டக்குன்னு இந்த சீலிங் அண்ட் ஃப்ளோர் கான்செப்ட் ஞாபகம் வரலன்னா இதில் நம்பர் லைனை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சீலிங் அண்ட் ஃப்ளோர் டக்குன்னு ஞாபகம் வந்துடும். பட் வென் யூ ஆர் ஒர்க்கிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் அப்போ உங்களுக்கு நம்பர் லைனும் தேவைப்படும். ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி யூஸ் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பாருங்க. தென் கம்ஸ் பவர் ஆஃப் எக்ஸ்போனன்ட்ஸ், which is 2 times of multiplication. Specifically we use it for 2 to the power of 3 அந்த மாதிரி கான்செப்ட்ஸ். பவர் ஆஃப் எக்ஸ்போனன்ட்ஸ்க்கு நம்ம இது யூஸ், ரூட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிற இடத்துலையுமே நம்ம இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ வென் வி ட்ரை டு டூ இட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ்பிரஷன்ஸ், இன்டீஜர் இன்டூ இன்டீஜர் அப்படின்னு வந்து இன்டீஜராகவும் இருக்கலாம், ஃப்ளோட்டாகவும் இருக்கலாம். ஃப்ளோட் இன்டூ இட் கேன் பி ஃப்ளோட். ஸோ ஐ திங்க் திஸ் குட் பி த டைம் ஃபார் பீப்புள் ஹூ வேர் eagerly waiting. Okay, so let's jump into our Q&A for this process of our Q&A. நான் போஸ்ட் பண்றேன், சேம் thumb of rule. போஸ்ட் பண்ண உடனே பாருங்க, get back to comment section, go ahead and comment your answer there. I'm repeating the same thing again is because first sessionலயே நான் பார்க்கும்போது I got one of the guy has completely went on, let's try to explore lot of it. நிறைய பேர் அதை படிக்க ஆரம்பிங்க, நிறைய பேர் ஆன்சர் பண்ண ஆரம்பிங்க. தப்பாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல, இஸ் பிகாஸ் ஒருத்தர் கரெக்ட் பண்ண இன்னொருத்தர் கரெக்ட் பண்ண ஒரு குரூப் ஆஃப் டீம் ஃபாலோ பண்ணி நம்ம வந்து படிக்க ஆரம்பிக்கலாம். நவ் இட் இஸ் வெரி சிம்பிள். வென் யூ கோ ஃபர்தர் மோர், லிஸ்ட், டிக்ஷனரி, டியூபிள், செட்ஸ் அதெல்லாம் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும், கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது மேபி இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் சம் ஆஃப் தம் இட் மே பி லிட்டில் டிஃபிகல்ட். ஸோ புரிஞ்சுக்கணவங்க இன்னொருத்தருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு கமெண்ட் செக்ஷன் இஸ் வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல். ஸோ ட்ரூ யூஸ் யோர் கமெண்ட், கொஸ்டின்ஸாக இருக்கட்டும், டவுட்டாக இருக்கட்டும், எதுவாக இருந்தாலும் keep posting on the comment section. Okay, let's go with the first. Okay, so just go through this. Answer kadachone, go ahead and put it in your, okay, pause the session, answer pannikonga, not more than 1 minute. Adukku mela pogadinga. It is very simple question, complete it in 1 minute. Okay, pause the session, answer, come back. Oh yeah, let's move on to the second quiz. Okay, same applies here. Pause the session, don't take more than 1 minute. It is simple question. Go to the comment section, answer it, and come back to the third question. I'm moving on to the third now. If you don't get time, pause it, answer it, come back. This is your third question. Pause yourself, don't take more than 1 minute. Go to the comment section, answer it, and come back. To my fourth question. This is your fourth question. Pause yourself, go through the question, don't take more than 1 minute, go to the comment box, answer your comment. Perfect. Great. So with that said, let's move on to our next set of topic for today. So இது வரைக்கும் நம்ம வந்து arithmetic operators பார்த்துட்டு இருந்தோம். Let's now look into the second type of an operator, which is comparison operator. மொத்தம் இருக்கிற 4 ஆபரேட்டர்ஸ்ல எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஆபரேட்டர் அப்படின்னா comparison operator is because there is nothing much to like look into it or like exactly சொல்ல போனோம்னா சிம்பிளா ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோ calculations போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. சின்ன ஒரு லாஜிக்கல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தா போதும் comparison operators புரிஞ்சுக்கலாம். So what exactly can we expect out of comparison operator அப்படின்னா has an output நம்ம என்ன எதிர்பார்க்க முடியும்னா there is only one standard out of comparison operator. We'll just first understand the types of comparison operator, then let's move on understanding what is that we can expect out of a comparison operator. Okay, the first type of comparison operator is equal, which is denoted as is equals to. Okay, so the second type of comparison operator is not equal to, which is denoted as exclamation. The third type of comparison operator is greater than, which is denoted as than. The fourth type is less than, which is denoted as less than. The fourth is denote greater than, equal to. This is denoted as less than, equal. So now are you able to get connected? இதில் வந்து நம்மளுக்கு அவுட்புட் என்ன கிடைக்கும்? மேக்ஸிமம் எல்லாமே அப்படிதான். So if it is 2 is equals to 2 அப்படின்னா yes, true. ஓகேவா? Is 2 is not equal to true அப்படின்னும் போது no, it is equal to. So false. Is 2 greater than 2? False, it is not. If 2 less than 2? No, it is not. It's because they are equal. Is 2 greater than equal to 2? Yes, it's because it is not greater but it is equals to 2. Is 2 less than? Yes, less than equal to அப்படின்னும்போது and the equal to is the option here. So out of this what we expect as an output from a comparison operator is that a comparison operator is used for comparing. Okay, it is used for comparison and has an out we will getting true
which is Boolean. Okay, so this is what you have to keep in your mind while you're working with respect to comparison operator. நம்ம ஒரு சில சின்ன examples பார்ப்போம். Let's differentiate things between both of them, equal to, not equal to first. அதுவே உங்களுக்கு வந்து மற்ற comparison operators ஒரு அளவுக்கு தெளிவடைஞ்சு வச்சிரும். So but let's have a small examples to understand things a little more better. Okay, let's go with some of the examples. First, if I go with something that is print 2 is equals to 2. என்ன ஆன்சரா இருக்கும் அதுக்கு? Go to the comment box. டக்குன்னு போடுங்க, அங்க ஆன்சர் என்னவா இருக்கும்? It's true. இதுவே print 2 is not equals to, answer false. ஓகேவா? So if I go with something, second option is print 2 is equals to 3. ஆன்சர் இதுக்கு டக்குன்னு போங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. False. இதுவே print 2 is not equal to 3. True. Say for an example, இப்போ நான் print 2 is equals to 2.0. இதுக்கு என்ன ஆன்சரா இருக்கும்? இது லிட்டில் ட்ரிக்கி. ஓகே, there is a different ஒரு ப்ரோக்ராம்ல ஒரு மாதிரி இது பிஹேவ் ஆகும். இந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டி மட்டும் ஒரு ப்ரோக்ராம்ல ஒரு வித மாதிரி ஒர்க் ஆகும். பட் நீங்க லாஜிக்கலா யோசிச்சீங்க அப்படின்னா 2 is equals to 2.0 அப்படின்னா என்ன ஆன்சர்? லாஜிக்கலா it will be true, correct? Only in Python it will be true. But வேற ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ்ல இதெல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா it will not be true. ஓகேவா? ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமிங் பைத்தன்ல மட்டும்தான் 2 is equals to 2.0 அப்படின்னா it is true. இதுவே நீங்க வேற லாங்குவேஜஸ்ல ஜாவாலியோ இல்ல வேற ஏதாவது லாங்குவேஜ்ல நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா it is false. Okay, let's get into the other example. Print 2 is equals to 2.0.0.1 அப்படின்னா it is false because it is greater than, correct? So that is what you have to understand. Let's see now. Print 2 equals to 2. So now inga 2 and the string. So numerical 2 is equals to a string 2. No, it is not. It is false, correct? So that is how equals to works and non equals to works. In a simple example எடுத்துக்கலாம். equals to and we will go through not equals to once again. 2 is equals to none. It is also false. See, திருப்பி நான் ரிப்பீட் பண்றேன். How far? நான் இங்க மேபி டக்குன்னு உங்களுக்கு ஆன்சர் சொல்றேன். பட் pause it and go to the comment section and answer there. Why do I ask you to do so? உங்களுக்கு அது மேபி ட்ரூவா தெரிஞ்சிருக்கலாம். நான் இங்க ஃபால்ஸ்னு எழுதி இருக்கிறேன். சம்டைம்ஸ் it happens. ட்ரைனர்ஸ் வந்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஆன் த ஃப்ளோல நாங்க டக்குன்னு ஃபால்ஸ்னு கூட எழுதலாம், ட்ரூன்னு கூட எழுதலாம். ஸோ நீங்க வந்து just understand, go to the session, challenge me there. நீங்க இது போட்டது தப்பு. We'll discuss. Let's have an healthy conversation. If at all எனக்கே தெரியல, if at all I'm not able to understand it myself அப்படின்னா let's do run the session. ஒரு வாட்டி prompt போட்டு செக் பண்ணி பார்ப்போம், எல்லாமே பண்ணி பார்ப்போம். It's learning platform. Okay, so do use your comment box very wisely and let's do explore a little towards the not equals to. It same applies with equals to. இங்க நம்ம என்ன பார்த்தாலும் அது not equals to நீங்க யூஸ் பண்ணி பாருங்க. இப்போ நம்ம not equals to ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்க போறோம். அதையும் நீங்க equals to நீங்க ரன் பண்ணி பார்க்கலாம். கொலாப்ல போயிட்டு ரன் பண்ணி பாருங்க. இப்போ நானுமே எப்படின்னா I don't like sit and understand. இப்போ நான் ஒரு தியரி படிக்கிறேன் இல்ல ஒன்னு எழுதுறேன் அப்படின்னா நான் எழுதி வச்சுப்பேன். I follow a religious notes. சும்மாலாம் கிடையாது, நான் அப்படியே வந்து சும்மா உட்காந்து செஷன் எடுத்துட மாட்டேன். I do have a religious notes. நான் ஹேண்ட் பிரிண்டடா நான் எல்லாமே எழுதுவேன். என்னோட நோட்ஸ்ல நான் எழுதி அதுக்கான வெரிஃபிகேஷன்ஸும் அதுக்கான அட்டாச்மெண்ட்ஸுமே நான் வந்து அதில் வச்சிருப்பேன். சரி, இப்போ நான் வந்து ஒரு கிளாஸஸ்ல நான் செஷன்ஸ் எடுத்துட்டு இருந்தேன். நான் சொல்லியிருந்தேன் லைவாகவே நான் இன்ஸ்டியூட்ஸ்க்கு போய் செஷன்ஸ் எடுப்பேன். அப்போ பசங்க வந்து they could have posted me some questions. நான் அதை மார்க் பண்ணி வச்சுப்பேன். I work upon that. கொஞ்சம் டைம் எடுத்துப்பேன். I do run the sessions. I understand it. சின்ன விஷயங்களா கூட இருக்கட்டும், சும்மா கிடையாது. I run it. அந்த ரன் பண்ண கோடை நான் பிரிண்ட் பண்ணி நான் என்னுடைய நோட்ஸ்ல சேவ் பண்ணி வச்சுப்பேன். கிழிச்சி கம்மு போட்டு ஒட்டி அதெல்லாம் பண்ணி வைப்பேன். If you want me to show my notes, I'll try to show. I'll post some notes in my Instagram page. ஒரு வாட்டி நீங்க Instagram பேஜும் போய் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்க. அங்கேயுமே வந்து from now onwards I'll try to do so. I'll try to post how do I take notes. ரிலீஜியஸா ஒரு ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் மாதிரியுமே நான் நோட்ஸ் எடுப்பேன். That's how I learn. It is a time taking process, but that's how we have to learn things easier. என்னோட வே அது. மேபி உங்களுக்கு வேற ஏதாவது நல்ல வே இருந்ததுன்னா நீங்க அதையும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். That is really not like இப்படி தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ நான் சொன்னல சின்ன டவுட்ஸ் கூட இஃப் அட் ஆல் நான் இன்னைக்கு கொலாபே அவ்வளோவா யூஸ் பண்ணல, கரெக்டா? பட் நான் சின்னதாக ஏதாவது நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன். எனக்கு இது ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன். 1 equals to true.
ட்ரூனா 1 1 equals to 2. Is this logically happening? Actually இதை நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு quiz இதுவாக வச்சிருக்கணும்னு நினைச்சேன், but since I wanted to show you, I showed it. I'll do run things. I run things, I check it. சும்மாலாம் கிடையாது. உங்களுக்கு இங்கே நான் வந்து இப்போ arithmetic எடுக்கும் போதெல்லாம் நான் calculator open பண்ணி அது வச்சுட்டு தான் உங்களுக்கு நான் ஆன்சர் பண்ணுறேன். So it is a healthier way to understand ourselves, learn ourselves. If it is wrong, I'm open enough to take it as a wrong. Let's learn together. அதனால தான் நான் அடிக்கடிக்கு சொல்கிறேன், கமெண்ட் செக்ஷனுக்கு போங்க, go put your comments. Okay, fine. Let's move on with some of the examples were not equals to as of now. இப்போ நான் வந்து say Sham is not equals to Sham. இது ரெண்டுமே string, ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு. No upper case limitations, no lower case limitations, ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருக்கா? So then it is false. Okay, let's take another example where ABC is not equals to ABC. So how do you handle this? This is true, correct? So this is how a equals to works and a not equals to. ஒரு ரெண்டு மூணு எக்ஸாம்பிள் இன்னும் எடுத்துக்கலாம். For not equals to not equals to நம்ம வந்து take an example for greater than, less than, greater than equals to and less than equals to. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் மட்டும் எடுத்துக்கலாம் so that we don't want to waste much of a time in comparison operator. We'll move on to the next set of operators. Perfect. So let's take this as an example now. Print 2 is less than 2. Is it true? It's false. It's because they are equal. 2 is equals to 2. So it is false. Let me try print 2. Even this will be false. If either way, I put it in this way. Print 2 less than equals to 2. Abdina? Yes, it is. Print 2 greater than is equals to true. So அதுதான் இதுல நீங்க பார்க்கணும். இதுல நீங்க hinting ஆன ஒரு விஷயம் அப்படின்னா அது equals to தான். Okay, so that is what you have to look forward in greater than, less than, or greater than equal to, or less than equal to. Okay, perfect. So let's now move on to the third operator and understand things more better there. Okay, so now we are with the third operator, which is assignment operator. So yet another easiest operator. Of course நான் சொல்லியிருப்பேன் கம்பேரிசன் ஆப்ரேட்டர் ரொம்ப ஈஸின்னு சொல்லிட்டு. இதோட கம்பேரிட்டிவ்லி அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் ஒன்றுமே இல்லை. இது சின்ன இதுதான். லாஜிக் மட்டும் புரிஞ்சிருச்சுன்னா இட் வில் பி ஈஸி இனஃப் ஃபார் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் அஸ். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அபவுட் இட். எதுக்கு நம்ம இதை யூஸ் பண்ணுவோம்? அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் பேரே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். வாட் த டேர்ம் இட்செல்ஃப் டெல்ஸ் யூ வாட் இஸ் இட்ஸ் அபவுட். அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் இட் இஸ் யூஸ்ட் டு assign values to a variable. Variable na enna paathirupom nenikiren. Variable is something which we can use to assign values. So okay, na example sollumbodhu no easy ah puriyalam. So it is used to assign values to a variable. அதுக்கு தான் வந்து அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம். வாட் இஸ் தி ஆப்ரேட்டர் சிம்பிள் which we use for assignment operator is equals to. அந்த ஈக்குவல்ஸ் டு வேற, அந்த ஆப்ரேட்டர்ல யூஸ் பண்ற ஈக்குவல்ஸ் டு வேற. அது கம்பேரிசனுக்காக யூஸ் பண்றது, இது அசைன்மெண்ட்காக யூஸ் பண்றது. இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு. நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னா டக்குன்னு உங்களுக்கு ஈஸியா புரிஞ்சிடும். ஸோ டோன்ட் கெட் கன்ஃபியூஸ்ட். Stay with me. It is easy to understand. Equals to இதுதான் is an assignment operator. So in the symbol தான் நம்ம யூஸ் பண்ணி we assign values to the variables. Okay, first we'll understand this. Let's go with an example for the same. இப்ப say taking an example has சின்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம், ரொம்ப பேசிக்கான எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். A is equals to 2 plus 5 which is 7. So now A ஓட வேல்யூ வந்து 7, கரெக்டா? So which is 7. A ஓட வேல்யூ வந்து 7 which will get assigned. பின்னாடி at the back end that is what it happens. நம்ம என்னதான் 2 plus 5 னு சொன்னாலும் it takes the value of A as 7. Okay, so if we go with printing this A's value, something said as print A அப்படின்னா இதோட வேல்யூ என்னவா வரும்னா 7 னு வரும். So let's quickly do a collab. ஒரு சின்ன அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக நான் கொலாபை கொண்டு வரேன். If going to add the code, இங்க வந்து நான் A is equals to 5 plus 3, ஏதோ ஒரு நம்பர் 5 plus 2 or 5 plus 3 some number இது நான் கொடுக்குறேன். And then if I print A and if I run this, A ஓட வேல்யூ வந்து 8. ஓகேவா? So that is what the value of the A will get appended to A or assigned to A. இன்னும் நல்லா இதை புரியணும் அப்படின்னா let me go with one more example. இப்போ say for an example A is equals to 25. ஓகேவா? And I'm going to do this. A is equals to A plus 25. ஓகேவா? Print A. இப்போ நீங்க என்ன வேல்யூவா இருக்கும் நீங்க நினைச்சு பாக்குறீங்க? ஓகே, go to the comment, டக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. இப்போ இந்த இடத்துல A ஓட வேல்யூ என்னவா இருக்கும்? ஓகே, so it will be 50. ஓகேவா? ஸோ அதுவே நான் இப்போ பிளேஸ்மெண்ட்டை இங்கே போடுறேன், print A. இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணேன் அப்படின்னா I'll get 25 and 50. Do you get my point? What is an assignment?
ஒரு வேல்யூவை ஒரு வேரியபிளுக்கு நம்ம அசைன் பண்ணோம். ஒரு வேல்யூவை ஒரு வேரியபிள், வேல்யூ இஸ் 25 here and a variable is a here. ஓகேவா? ஒரு வேல்யூவை ஒரு வேரியபிளுக்கு அசைன் பண்ற மெத்தட் தான் வந்து we say it as assignment operator. So this is the value, this is the variable and this is the operator here. I think it is very clear as of now. கரெக்டா? ஒரு சின்ன ஷார்ட்கட் பார்ப்போம். This itself is very very easy to understand, but இதோட ஈஸியாவே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. This will be very much or pretty much useful when you are doing a long page codes. பட் லாஜிக்கலா சொல்றேன், நீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம். பட் இது மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. நீங்க இப்போ நம்ம நார்மலா யூஸ் பண்ற மெத்தடே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் இப்படி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும்போது you better try to understand what it is about. Okay, so a small shortcut for assignment operator. So what is the shortcut is that இப்போ ஒரு a அப்படின்ற வேரியபிள் இருக்கு அப்படின்னா நம்ம அதை அசைன் பண்ற மெத்தடோ இல்ல அதை ஆப்ரேட் பண்ற மெத்தடோ கொஞ்சம் ஈஸியா மாத்திக்கலாம். சே a is equals to a ஒரு ஆப்ரேட்டர், எனி கைண்ட் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர் b. ஸோ நம்ம ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்பிளில் வில் டிஸ்கஸ் அபவுட் இட். ஓகே, இப்போதைக்கு இப்படி வச்சுக்கோங்க, a is equals to a ஆப்ரேட்டர் b. இந்த ஆப்ரேட்டர் என்ன வேணா இருக்கலாம், பிளஸ் மைனஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் எது வேணா எடுத்துக்கலாம் இதில். ஸோ மேபி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திங்ஸ் அ லிட்டில் மோர் பெட்டர், இங்கே நான் ஆப்ரேட்டருக்கு வந்து மேலே ஒரு மைனஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் எது வேணா நம்ம இங்கே ஆப்ரேட்டராக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்படி நம்ம a is equals to a plus bன்னு போடுறதுக்கு பதிலாக நம்ம இப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். a is equals to a operator is equals to b. சேம் திங், இந்த ஆப்ரேட்டர் இங்கே வந்து ப்ளஸ்ஸாக இருக்கலாம், மைனஸாக இருக்கலாம், மல்டிப்ளிகேஷனாக இருக்கலாம், டிவிஷனாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் வாட் இட் ரெப்ரசன்ஸ். a is equals to a plus bன்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக a plus is equals to bன்னு சொன்னாலும் it is of the same value. ஓகேவா? ஸோ லெட்ஸ் ஜஸ்ட் குவிக்லி have a simple example. இப்போ நான் வந்து a is equals to a plus 1 அப்படின்னு சொன்னா இப்படியும் சொல்லலாம், இல்லைனா a plus equals to 1. Got my point? a is equals to a minus 1 சொல்லலாம், இல்லைனா a minus 1 is equals to b. ஓகேவா? ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாமா இதுக்கு? Let's get into the collab. So let me take a variable as a. a is equals to 25 அப்படின்னு நான் a வேரியபிளுக்கு 25 அசைன் பண்றேன். So this is an assignment operator. So இப்போ நான் if I try to print a, if I run, you can see the value assigned to a is 20. நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு சின்ன ஐட்ரேஷன்ஸ் நம்ம இப்போ பண்ணலாம். என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, say for an example a okay is equals to a plus 25, and if I run this, இப்போ a உடைய அசைன்மெண்ட் வேல்யூ என்னவோ it will become 50. புரியுதா? ஸோ இந்த a ஓட வேல்யூ இங்க, the a value here, இந்த வேரியபிள் a ஓட வேல்யூ வந்து 25, இந்த வேரியபிள் a ஓட வேல்யூ வந்து 25 plus 25. So that's an assignment operator. How can you assign an operator value? This is how it happens. Okay, say for an example, நம்ம அந்த ஆப்பரண்ட் ஷிஃப்ட் பண்ணி பண்ற இதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் எடுக்கலாம். இப்போ இது நார்மலா a is equals to a plus b அப்படின்றது. ஓகேவா? இதுவே நான் a is equals to, அதாவது a plus is equals to b அப்படின்னா என்ன மாதிரி நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். இப்போ we'll try the same example with an operator situation, the shortcut situation. ஓகேவா? a பிளஸ்க்கு பதிலா இந்த வாட்டி I'll take minus is equals to a இப்படி நான் கொடுக்க, and let's run this print கொடுக்க. So what do you think the answer will be right now? Get back to the comment box, டக்குனு கமெண்ட் பண்ணுங்க. இது ஒரு லாஜிக்கல் ஆன்சர் தான். என்ன ஆன்சரா இருக்கும்? Of course it will be zeros because a ஓட வேல்யூ வந்து 50 and you're minusing the same value with a, which is 50 minus 50. Okay, so this is how the shortcut works. You got my point? So இப்படியும் எழுதலாம், இல்ல இப்படியும் எழுதலாம். Either the way it works perfectly. Okay, so that's an assignment operator. Perfect. So இது விட்டு நம்ம next operator பத்தி பார்க்கலாம் பைத்தன்ல. Let's start with the next operator. So now let's understand about logical operator, the last and final operator, the fourth operator about operators in Python. Logical operator படிக்கும்போது எனக்கு வந்து ஸ்கூல் காலேஜ் டேஸ் ஞாபகம் வந்துடும். இதுதானே நம்ம தினமும் படிச்சுக்கிட்டு இருந்த ஒரு சப்ஜெக்டாக இருந்தது. அண்ட் நம்ம நிறைய யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருப்போம் வார்த்தைகள்லாம். ஸோ தட் இஸ் வாட் த லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர் இஸ் ஆல் அபவுட். ஸோ ஹியர் தி லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர் with respect to Python, we have 3 logical operators. One of them is and, the other one is or, the last one is not. So in the 3 operators தான்
available in Python, are very popularly used operators in Python. Okay, so let's now understand what these three operators is all about: and, or, and not. So when you look at the and or, both these and or endukkume வந்து it takes two input, but not வந்து takes one input and it reverses it. Okay va? அது தவிர்த்து and வந்து both the values, அதாவது both the inputs should be true, then the output will be true, otherwise it will be false. Okay va? So when you look at the or, any of the value should be true, then true, otherwise false. Okay, so இதுதான் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் with respect to and, or and not. And or வந்து ரெண்டு inputs எடுத்துக்கும், it gives one output. Not வந்து it will take one input and it will reverse and give you the output. That's the not. And வந்து both the values has to be true, that's when the output will be true, else it will be false. Or ல வந்து any one true இருந்தாலே it's true, and both of them are false namodda, it will become false. சரியா? So maybe இது கொஞ்சம் confusing இருந்தா, let's look at the table. Let's draw the table and understand how it works. சரியா? So let me draw a table so that it will be easy for every one of us. Now வந்து a ரெண்டு value, அதாவது ரெண்டு input, then I'm taking and then or. Okay va? Fine. ஒரு table draw பண்ணிக்கலாம். And இப்போ இதுல வந்து a உடைய value வந்து 1, ஒரு input உடைய value வந்து 1, இன்னொன்னுமே 1, which is both of them are true. அப்படின்னும் போது and வந்து true. Both of them true na, it will be true, otherwise it will be false. That is what you have to keep in your mind. One of them is true, the other one is false, அப்படின்னும் போது then it will be false. இப்போ both of them, இதுமே any one of them is true, the other one is false na, and it will be false in and. If let me take the same thing, one of the value is false, the other one is true, and of course you know the value of and will be false, 0. Okay, then the last one, let's take both of them are false, then the value will be of course false. So that is what you have to keep in your mind with respect to and, both true then true, otherwise it's false. Got my point? So that is what you have to keep in your mind with respect to and. Let's focus on the or now. So in or, it takes two values, that is two inputs. If both the values are false, then it is false, rest it will be true. Now let's look at it. So both the values, both the inputs are true, so the answer will be true. Here when you look at one of them is true, the other one is false, then it is true because one of them is true. Here also one of them is false, the other one is true, then it is true. Both of them are false, then it is false. So that is what you have to keep in your mind with respect to and or. So here it is any, true, otherwise false. Now these are the keywords which you have to keep in your mind while you're working with respect to logical operators and or. Now let's look at the not. Okay, so it is not going to take two values, it is going to take only one input, a and not. So what does it does? So it takes only one value, which is true or false, and it will reverse it. If it is true, it will give you an output as false. If it is false, it gives you an output as true. So that is all about NOR. NOR, there is not much of a complications when you're working with respect to NOR, but with respect to and or, you have to just keep this in your mind so that it will be easy for every one of us to understand the things in a much more better way. Perfect. Let's now take an example so that we can able to correlate things in a easier manner. So now let's take some examples. One of the example is this. Say if 2 is less than 3 and 2 is less than
4. So the answer for this will be, the key here is the AND operator. So if that's the case, 2 is less than 3, yes, it is true. 2 is less than 4, yes, it is true. So the answer will be true. AND operator, both of the operators are true, then it is true. Else it is false, correct? So let's take another example here. Let me take an example as Sham is equals to Sham, and minus 2 is less than minus 3. Now let's see what is the answers for this. Sham is equals to Sham, true. Minus 2 less than equals to minus 3, true or false? Put it in the group. Chat ku ponga, put pannunga. Minus 2 is greater than or equal to minus 3? No, it is false. So true and false, it is false. So this is an example for AND. Now let's look at OR. Now same examples not going to confuse much with respect to examples. Differentiation easy. So I'm just going to take the same example, copy it, paste it. Okay, let's take the same example, but the answers will be a little different here. Fine. So same thing, 2 greater than, less than or equal to, less than 3, and I'm going to change it as OR, and I'm changing it as OR. So now 2 is less than 3, true. Then 2 is less than 4, true. So if it is true, true or true, what comes the output as? Of course it is true. Now comes Sham is equals to Sham, or minus 2 is less than minus 3. That is true or false. What we get the answer? In AND it is false, here it is true. That's the simple way to remember things. Let's now, the last example, which is not, we can't copy the same example. Let's just simply take another set of things to understand this. First example, not A is equals to A. This is answer. Second, not minus 2 less than equals to less than minus 3. So not equals to, not minus 2 less than minus 3. This is answer. To understand that, let's mark it out. A is equals to A. Apina, this is true. If it is true, then not, what does it do? It will reverse the character, which is, it will give you an answer as false. Correct? Let's now look at this. Minus 2 is less than minus 3, which is false. But the answer will be true. So that's about all the 3 logical operators with respect to Python: and, NOR, and, OR, and NOT. Okay, maybe let's quickly take one example in collab. Okay, let's take a example in the collab. Same thing, chuma na run mattum panni kaatran ungalku. For an example, I'm going to compare something about age. Okay, so with respect to that, let me do this. Print age greater than 20 and age less than 40. Okay, this is the print statement which and what I'm going to do here is, I'm going to define the A value, the age value. That is, age is equals to 30. Age is equals to 30. Now I'm going to see or validate the age of a person. Okay, how I'm going to do is, I'm going to use the print statement as age is greater than 20 and age is less than 40. I'm going to compare it. So in the Ishathil ninga compare panina, for the first statement, age is greater than 20. Abhina, is it true or false? It is true. 30 is greater than 20. True. Age is less than 30. Age is less than 40. The other statement, which is also true. True out of true. Answer enna irukum idukku? Inga and statement da use pannirkom, which is true. Perfect. Comments la sonnavanga? Perfect. I'm going to run this code and see it is true. Ipa
let me take the same example. See, இதெல்லாம் validations, பேங்க்ல வந்து ஏஜ் லிமிடேஷன்ஸ் அந்த மாதிரி இடத்துலலாம் இதை பர்ஃபெக்டாக யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ ஐம் கோயிங் டு சேஞ்ச் இட் டு லெஸ். நான் ஆர்டனை மாத்துறேன். இஃப் ஐ ரன் திஸ், again I'll get to have true. It's because both of them are true. இதுவே நான் வந்து இதை நான் முன்னாடி ஸ்டேட்மெண்ட் மாதிரியே விட்டுட்டேன் அப்படின்னா perfect, because both of them are true. So it plays that way. I hope you got a clear understanding of logical operators. Logical operators in மட்டும் இல்லை, நம்ம பார்த்த 4 ஆப்ரேட்டர்ஸுமே it could have been very clear for you to understand where and when and how. Okay, repeat it. or இன்னொரு வாட்டி நீங்க அதை திருப்பி டக்குன்னு ஒரு வாட்டி கிளான்ஸ் பண்ணீங்கன்னா you'll be able to understand things in a very very much better way. ஓகேவா? It is very simple, basic max. அண்ட் நம்ம ஸ்கூல் டேஸில் படித்த அந்த ஆப்ரேட்டர்ஸ் அண்ட் ஆப்ரன்ஸ் இதை மட்டும் கொஞ்சம் கோ த்ரூ பண்ணிங்கனாலே இட் வில் பி வெரி ஈஸி. நாட் மச் ஆஃப் கால்குலேஷன்ஸ் இங்கே அந்த அளவுக்கு. அஃப்கோர்ஸ் பைத்தனில் பேசிக் இஸ் லிட்டில் ஈஸி, பட் நம்ம டிஎஸ்சிஎஸ் போகும்போது இதெல்லாம் அங்கே நம்ம டெக்னிக்ஸாக யூஸ் பண்ணுவோம். இதெல்லாம் பேசிக்ஸ், இதெல்லாம் ரோடை கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ரோடை ஒவ்வொன்றா கிளியர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம். டிஎஸ்சி வரும்போது தான் நமக்கு ரியல் தலைவலி. அங்கே தான் நீங்கள் இந்த டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் புட் இன் ரைட் கோட்ஸ் வித் திஸ். Perfect. So let's jump on to next topic for today's session. Okay, so நம்ம வந்து அடுத்த டாபிக்கை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி let's just do a quiz. Okay, ஒரு 4 questions பார்ப்போம். Then we'll proceed on to the next topic. So the first question for you. So you have to get the answer for this. Get immediately. டக்குன்னு போங்க, comment sessionக்கு போங்க, comment பண்ணுங்க. The next question for you is this. Choose the right answer for the same. Get into the comment section and comment. The next question for you is this. Okay, choose the right answer, get to the comment box and give the comment. See, na repeat pandra. Take not more than 1 minute. Pause the session, get to the comment box and answer, and then come back. Okay, va? Let's move on to the last question. Perfect. You get to the answer for the same. Comment box ponga, comment பண்ணுங்க. Thank you. Let's move on to the next topic and understand about conditional operators. Okay, perfect. So let's understand where can we use it and when. The definition for conditional statement goes this. Conditional statement in Python's are use, execute blocks, codes based on the specific ஒரு சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்கலாம். அந்த கண்டிஷன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி உள்ள நம்ம ஒரு கோடை வந்து ரன் பண்ணுறது வந்து we say to a conditional statement. Let's see an explanation for this. Maybe theoretically பார்க்கும்போது it could be little difficult to understand. Probably let me break it down to understand furthermore. Say for an example, ஒரு லாஜிக்கல் இல்லை ஒரு கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குன்னே வச்சுப்போமே. Say the conditional statement may be like ஒரு ஏஜ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த ஏஜ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷனை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு தியேட்டர்ஸ்க்கு மூவி அப்படின்னா ஒரு ஏஜ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வச்சுருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். புக்கிங் ஆப்ஸ்லேயே நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தேர் வில் பி அ கண்டிஷன்ஸ், உங்களுடைய ஏஜை டிட்டர்மைன் பண்ணுங்க. So if you are greater than 18, then you are allowed to book tickets. If you are less than 18, you are not allowed to book the tickets. அது ஒரு கண்டிஷனாக வச்சுப்போமா? ஓகேவா? புக்கிங் டிக்கெட்ஸ் இன் தி ஆப் அப்படி. ஸோ ஃபஸ்ட் உள்ளே என்டர் ஆகிறதுக்கு தி என்ட்ரி இஸ் ஏஜ். இங்கே ஏஜை வந்து ஒரு என்ட்ரி லிமிட்டாக கண்டிஷனாக வச்சுக்கிறோம். Okay, there is a conditional statement which will be executing. There are a couple of conditional statements. According to our needs, we can use it. Let's first understand the conditional. Okay, va? So, ஒரு condition இருக்கு. நம்ம ஒரு condition இங்கே implement பண்ணியிருக்கோம். That is, age வந்து 18 plus இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு condition நம்ம வந்து set பண்ணியிருக்கோம். If it is true, say அவங்களுடைய age வந்து 21 அப்படின்னா, then it will allow you. That is true. True அப்படின்னு வந்ததுன்னா it will allow. Say if it is false, age வந்து 16 இப்ப. Okay va? So it didn't meet the condition. So in the situation there, it will be false. You are denied. You will not be further able to get into ticket booking process. ஒரு சின்ன கண்டிஷன் தான். ஒரு ஆப்பில் டிக்கெட் புக்கிங் ப்ராசஸ் வந்து பெரிய ப்ராசஸ். தெர் ஆர் மல்டிபிள் திங்ஸ் இன். அது நம்மளுக்கு வந்து டக்குன்னு ஒரு 5 செகண்ட்ஸ்குள்ளேயோ முடிச்சிட முடியும். பட் வாட் எவர் த திங்ஸ் விச் இஸ் ஹேப்பனிங் அட் த பிகினிங் இட்ஸ் செல்ஃப், சே லைக் ஏஜ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸாக இருக்கட்டும், ஆர் லெட்டிங் யூ நோ த டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸாக இருக்கட்டும், எல்லாமே இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த கண்டிஷன். இஃப் யூ சே I agree the terms, then you will be entering into that. That means you are allowed. You are now true.
you are accepting the true statement. So the true statement குள்ள போய் அங்க என்ன கண்டிஷன் இருக்கோ இல்ல ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கோ அது வந்து பிரிண்ட் ஆகும். அப்படி நீ அக்செப்ட் பண்ணல அப்படின்னா then second you are denied, like you no more allowed to access the application or the site or the app, whatever it is. So இது ஒரு சின்ன பேசிக் கண்டிஷன் just to kickstart your journey. Furthermore, அதுக்கப்புறமா நீங்கள் சீட்ஸை பார்க்குறதும் இந்த லைவ் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் நடக்கிறதும் எப்படி வந்து ஒரே டைமில் 2-3 பேர் ஒரே சீட்டை புக் பண்ணாமல் இருக்குது அதெல்லாமே வந்து there are many things comes into the picture that we'll learn in DSA. Furthermore, Kubernetes அதெல்லாம் பார்க்கும்போது நம்ம இன்னும் இன்வால்மெண்ட்டோட அந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸை பார்ப்போம். அங்கேயுமே நம்ம லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். பட் மெத்தட்ஸ் வேற, ப்ராசஸிங் கெப்பாசிட்டிஸ் வேற. ஓகே, பட் இது புரிஞ்சுக்கோங்க. கண்டிஷன் அப்படி determine a condition whether it is true or false. If it is true, execute this, the overall perception of a condition. Fine, good. So let's now look into the types of conditional. So we have 4 different types of conditional statement. All these conditionals them according to the needs. Okay, va? The first one in the list is if. The second one is if. The third one, this is specific to Python, but other languages la இந்த மாதிரி condition இருக்கு, but கொஞ்சம் twist and turns ஓட இருக்கும். ஓகே, பட் இது ஒரு டைரக்ட் கண்டிஷன் நம்மளுக்கு. இஃப் elif பைத்தனில். ஓகே, தென் கம்ஸ் நெஸ்டட் இஃப். இது எல்லாத்துலேயுமே இருக்குது, பட் பைத்தனில் இது ஒரு elif அப்படின்ற ஒரு கண்டிஷன் வந்து ஒரு டைரக்ட் சர்வீஸ். பட் மற்ற லாங்குவேஜஸில் இது வந்து கொஞ்சம் எல்ஸ்இஃப்லையோ நெஸ்டட்-இஃப்லையோ கொஞ்சம் அப்படி இப்படி மாடிஃபை பண்ணி யூஸ் பண்ணுற ஒரு மெத்தடாலஜி தான். ஸோ இங்கேயுமே நீங்கள் elif-ஐ வந்து இஃப் எல்ஸ்குள்ளேயோ நெஸ்டட்-இஃப்லையுமே மாற்றி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் இஃப் யூ ஹாவ் அ டைரக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட், வை ஆர் யூ என்னுடைய தாட் ப்ராசஸ். ஓகேவா? ஸோ லெட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஈச் ஒன் ஆஃப் தம் பிட் பை பிட். லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் வித் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட். If statement. Okay, so what is an if statement? Let's go with the definition first and then let's understand the logic and explain. If statement is the simplest a condition. If execute a block of codes. If the given condition. So see, இருக்கிறதுலே simplest form. நான் வந்து ட்ரூ மட்டும்தான் பார்க்கணும், நோ ஃபால்ஸ் சினாரியோ. இதில் சின்ன கண்டிஷன்ஸ்க்கு வந்து ஐம் கோயிங் ஆன் வித் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் யூ கோ வித் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட். திஸ் இஸ் தி வெரி சிம்பிளஸ்ட், ஈஸியாக ப்ராசஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு இது. ஓகேவா? இதோட சின்டாக்ஸ் நம்ம பார்த்துக்கலாம். தி சின்டாக்ஸ் ஃபார் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் இஃப் கண்டிஷன் தென் அந்த block of code. Fine, இதை லெட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பை getting into the explanation of it. ஓகேவா? ஸோ சிம்பிள் தான். சின்டெக்ஸ் பார்த்தாலே உங்களுக்கு க்ளீனாக தெரியுது. திஸ் இஸ் லைக் ஒரு இஃப் கண்டிஷன் இருக்குது, அந்த கண்டிஷனுக்குள்ளே ஒரு பிளாக் ஆஃப் கோடை வச்சுருந்தேன்னா தட் கெட்ஸ் எக்ஸிக்யூட்டட். ஓகேவா? ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாமா? லெட்ஸ் கெட் இன் டு தி எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் இட். இஃப் கண்டிஷன் வந்து 2 is less than 3, print hello. ஓகேவா? இப்போ இந்த கண்டிஷனில் இஸ் 2 less than 3? Yes, it is true ல. ஸோ இந்த பிளாக்கை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம். இப்போ லெட்ஸ் டேக் அனதர் எக்ஸாம்பிள். இஃப் 3 இஸ் greater than 4, is this true? If it is true, then I'm asking it to print hi. Okay, so if 3 is greater than 4, if it is true, I'm asking it to print hello. How do you think will this executed now? Of course, 3 is not greater than 4, correct? So which is false. False na inga other statement illa, so you will not get any printed statement coming up here. Okay, let's try this executing the code. Let's try executing the code. Let's get into the Google Colab. Okay, code. Same statement எடுத்துப்போம். If 2 is less than 3, okay, print hello. Okay, so I'm just going to print this hello and print ஆகுதா? இப்போ நான் இதையே வந்து if I'm going with this 2 is greater than 3 அப்படின்னு சொல்லிட்டு if I'm printing this, then I'll not get anything get printed. There is nothing which will get printed. Okay, it is the simplest form of block. இதில் வேறு எதுவுமே கிடையாது நம்மளுக்கு. Okay, great. இதுவே if I'm going to do this way, print wrong இப்படின்னு நான் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை பிரிண்ட் பண்ணுறேன். இது now I'm going to run this and see. You got my point? Wrong அப்படின்னு காட்டுது. So here let's get into the page.
ஓகே, நம்ம முக்கியமாக பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா பிளாக். இஃப் அப்படின்னா அந்த பிளாக் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல, திஸ் வில் பி தி பிளாக். அந்த இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் கூடிய பிளாக் வந்து இஃப்க்கு கீழே, அதாவது இஃப்க்கு கீழே இருக்கக்கூடிய இது மட்டும்தான். இப்போ இது அடுத்த லைன், இது இஃப்க்கு கீழே இருக்கிற ஒரு லைன். இப்போ அந்த லைனை க்ளோஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது அடுத்த பிளாக், இது ஒரு அடுத்த இஃப், இந்த இஃப்க்கான பிளாக். ஸோ பிளாக் அப்படின்றத வந்து யூ ஹாவ் டு கீப் இன் யோர் மைண்ட், இட் ஷுட் பி வித்தின் தி பிளாக். இப்போ இதை தாண்டி நான் இங்கே ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தேன்னா அது இந்த பிளாக்குள்ளே வராது. இது நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் வெரி ஈஸி. நான் இனிஷியல் டேஸில் கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை கற்றுக்கும் போது திஸ் வாஸ் லிட்டில் டிஃபிகல்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். நான் என்ன செய்வேன் அப்படின்னா, முன்னாடி நான் இனிஷியலாக வென் ஐ ஸ்டார்டட் வித் லேர்னிங் பைத்தன், இஃப் 2 இஸ் லெஸ் தென் 3 பிரிண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருவேன். இஃப் 2 இஸ் கிரேட்டர் தென் 3 பிரிண்ட்னு கொடுத்துருப்பேன். பட் எனக்கு இன்னொரு இட் இஸ் ட்ரூ அப்படின்னா ட்ரூன்னு பிரிண்ட் ஆகணும். இஃப் இட் இஸ் ஃபால்ஸ், ஃபால்ஸ்ன்னு பிரிண்ட் ஆகணும். அதை நான் எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது? ஐ ஹாவ் டு கம் அவுட் ஆஃப் த பிளாக். பிளாக் விட்டு வெளியே வந்தனா தான் தட் வில் கெட் பிரிண்டட். யூ காட் மை பாயிண்ட்? இங்கே பிளாக் கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸில் பிளாக் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுவோம். பிளாக் விச் ரெஃபர்ஸ் டு வித்தின் த கண்டிஷன். இஃப் யூ ஆர் கோயிங் அவுட் ஆஃப் த கண்டிஷன், தென் இட் இஸ் நாட் த பிளாக். Perfect? Great. I believe it is understandable for you right now. Let's move on to the second condition, which is if else. Very easy. Yet another simplest form of conditions தான் நான் சொல்வேன். இதுக்கு முன்னாடி சாரி, இது இஃப்ல வந்து எனக்கு அந்த கண்டிஷன் வேணும்னு சொன்னேன்ல. இஃப் ட்ரூனா இது, எல்ஸ்னா ஃபால்ஸ்னா இன்னொரு, அது பிளாக்கு வெளியே வந்தேன்னா அது ஃபால்ஸாக மாறிடும். கரெக்டாக? இப்போ அது லாஜிக்கலாக நான் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றது தான் இஃப் எல்ஸ். ஓகே, இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டெஃபினிஷன் ஃபார் இஃப் எல்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட். இஃப் எல்ஸ் allows us specify a block of code that will execute if condition is okay. Let's understand the syntax for this. Syntax: if condition is a block of code true. Okay, wow. If else, if it is false, code block if it. ஓகேவா? இஃப்ல நான் வந்து ஒரு ட்வீக் அங்கே அப்ளை பண்ணேன். பிளாக்கை விட்டு வெளியே வந்து ஒரு பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தேன், அங்கே ஒரு ட்வீக் இருந்தது. பட் இங்கே இது டைரெக்டாகவே நீ வந்து அப்ளை பண்ணலாம். இஃப் யூ வாண்ட் தட் டு பி எக்ஸிக்யூட்டட் டைரக்ட்லி, தென் ஈஸியர் ஆப்ஷன். ஓகேவா? எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாமா? எக்ஸாம்பிள், இஃப் 2 is less than, sorry, not less than 1, இப்போ நான் greater than போகிறேன். ஸோ தட் இஸ் வேர் இட் will, if 2 is greater than 3, print, if ட்ரூவாக இருந்ததுன்னா print true, else print false. ஓகேவா? அண்டர்ஸ்டாண்டபிள்? ஃபைன். ஸோ நான் இப்போ வந்து let's get into the Google Colab. Let's try executing the same. If 2 is less than 3, print, இது ஒரு பிளாக். ஓகேவா? இப்போ இது ட்ரூவாக இருந்தால் ட்ரூன்னு பிரிண்ட் ஆகும். இஃப் இட் இஸ் ஃபால்ஸ், அந்த பிளாக் அதோட முடியுதில்ல, அடுத்த பிளாக் எல்ஸ் பிளாக். ஓகேவா? தென் பிரிண்ட், ஓகேவா, ஃபால்ஸ். ஸோ இப்போ நீங்கள் இதுவும் when you see லாஜிக்கலாக நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஃபால்ஸாக இருந்தால் எதுவும் பிரிண்ட் ஆகாது. பட் அதை ட்விக் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பிளாக் விட்டு வெளியே வந்து ட்விக் பண்ணிக்கலாம். பட் இஃப் எல்ஸில் எப்படி வரும் அப்படின்னா, இஃப் ட்ரூவாக இருந்தால் அந்த பிளாக் ஆஃப் கோட் ரன் பண்ணுங்க, எல்ஸ் ஃபால்ஸாக இருந்தால் எல்ஸ் பிளாக் ஆஃப் கோடில் ரன் பண்ணுங்க. ஓகே, இஃப் வி ரன் திஸ் வி வில் கெட். ஓகேவா? இப்போ வாட் ஐம் கோயிங் டு டூ இஸ் லைக், இப்போ நான் எப்படி பிளாக்கை விட்டு வெளியில் வந்து இஃப்ல ஒரு பிரிண்ட் கொடுத்தணும், அது மாதிரி இங்கே பிளாக்கை விட்டு வெளியே வந்து இஃப்ல ஒரு பிரிண்ட் பிரிண்ட் நத்திங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு சும்மா ரேண்டமாக ஒரு பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறேன். நீங்கள் அது கொடுத்த உடனே பாருங்கள், இது கூகுள் கிளவுட் அப்படின்றதுனால உங்களுக்கு அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு யூ ஆர் ஏபிள் டு see சம் திங் கம்மிங் அப். இதை நான் ரன் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், யூ வில் கெட் டு ஹேவ்னு. ஓகேவா? இது இட் இஸ் அன் இன்வேலிட் சின்டெக்ஸ். சின்டெக்ஸ் என்ன? இஃப் ட்ரூ, இஃப் கண்டிஷன் இஸ் ட்ரூ அப்படின்னா அந்த பிளாக், எல்ஸ் இந்த பிளாக். ஓகேவா? அதுக்கு நடுவில் வேறு எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. ஓகேவா? தட் இஸ் தி கண்டிஷன், தட் இஸ் த சின்டாக்ஸ். பர்ஃபெக்ட். லெட்ஸ் இங்கே நோ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ், நோ ஸ்டேட்மெண்ட் இன் பிட்வீன் இஃப், அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, ஃபைன். ஸோ லெட்ஸ் கெட் இன் டு தி
third conditional statement. Let's understand the meaning of it so that you'll be able to get to know it further. Elif statement stand for else if. அது if else, இது else if. It allows to check multiple condition. ஓகேவா? It allows us to check multiple. ஒரு catch இருக்கு with respect to else if. That is what you have to keep in your mind. Okay? Else if is used to check multiple independent conditions sequentially within single struct. Too technical, too definitive. I'll break it down. It's very simple, very easy to understand. There is no complications in it. Okay, va? So இது just இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க so that you never get lost at any point in time. ஏன்னா ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸ் தான் else if ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கும் nested if ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கும். அதை நீங்கள் கரெக்டாக அப்சர்வ் பண்ணிட்டீங்கன்னா you'll be able to use it very clearly. You are the pista. Okay, because other languagesல ஜாவாவா இருக்கு, C++ இருக்கட்டும், the other languagesல இந்த elif அப்படின்ற ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து is not given to you in a direct platter. You have to twist and turns with things and then you have to play accordingly. Safe விளையாடணும் அதில். பட் இங்கே வந்து it is an easy, like it is given to you so that you can. So let's see how it is, what it is. Okay, let's get into the syntax first. Syntax, so this goes like this. If condition 1, if it is true, go with it. If not, then elif condition 2 block. Else இதுக்கும் ஒரு ப்ராப்பர் else statement இருக்கணும். Okay, புரிஞ்சுதா? If condition 1 is true, then print the block of condition. If not, you go with elif. If it is also not true, then else is. Okay, இது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளாக பார்க்கலாம். Syntax wise it could be understandable, no complications. பட் இதே வந்து நம்ம nested if போனோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கும். சின்டாக்ஸ் ரெண்டுத்துக்குமே மோர் ஆர் லெஸ் சேமாக தான் இருக்கும், பட் லிட்டில் காம்ப்ளிகேஷன், லிட்டில் சின்ன சேஞ்சஸ். ஓகே, லெட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் now. நம்ம என்ன செய்யலாம், ஒரு நான் கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு ஒரு லாஜிக் ஒன்று சொன்னேன் தெரியுமா, அந்த லாஜிக்கை எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ தட் இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் us to understand or break down the difference between nested if and elif. Okay, so for an example, say if score is greater than equal to 90, print class. Elif score is greater than equal to 80, print good. Else can better. ஓகேவா? ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட். ஒரு எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துப்போம். ஓகேவா? சே இப்போ ஸ்கோர் வந்து கிரேட்டர் தேன் ஈக்குவல் டு 90 இருந்ததுன்னா, இப்போ நான் ஸ்கோர் பண்ணது வந்து 100 வச்சுக்கோங்க. 100 இஸ் வாட் ஐ ஹவ் ஸ்கோர்ட். ஸோ ஸ்கோர் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஈக்குவல் டு 90. It is greater than 90, which means I'll come under the category as first class. அப்படின்னும் போது what happens is that this block of code will not get executed because I'm already first class. Okay, so if it is not getting executed, and else will not also get executed. That's it. First block lode mudinjiruchu. My condition is like my score is 50. My score is not greater than equal to 80. Mine is not also greater than equal to 90. So I come under the categories head as can do better. Elif irundaduna first block of the code true aidchna adoda mudinjiruchu. Then it will not come back to the other blocks of codes. Done. பட் தேர் ஆர் மோர் கண்டிஷன்ஸ். இது மாதிரி நிறைய கண்டிஷன்ஸை செக் பண்ணாதான் இட் இஸ் பாசிபிள் அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கும்போது எலிஃப் அப்படின்ற கண்டிஷனை நம்ம யூஸ் பண்ணணும். காட் மை பாயிண்ட்? லெட்ஸ் எக்ஸிக்யூட் த சேம் சினாரியோ இன் தி சே மை ஸ்கோர் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு, let me say I'm 90, not less, not more. Okay, I am going with if score is greater than equal to, print elif greater than good can. Okay, so this is the statement for me now. Let me try executing this right now. So in score is 90, which is equal to, score is equal to 90, so which means I come under the category first class. Either way, say for an example, I am scoring somewhere around 80 equal to, so that comes as good. If, say for an example, I'm going to score it as 33, which is just pass, அப்படின்னும்போது can do better. Okay, so elif la, this is what you have to keep in your mind. It will just run block until it gets true. If it is false, then it comes to else.
அந்த பிளாக் சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சுன்னா அதோட முடிஞ்சிருச்சு. அதுக்கு அடுத்த பிளாக்கு இதுதான் ஒரு பெரிய டிஃபரன்ஸ் when you go with if and elif and nested if. Let's now look at nested if, the last conditional. Let's understand the definition for this. This statement means if else statement inside another if. We can use nested if statement to check condition. இதுதான் முக்கியமான வார்த்தை, to check within condition. ஸோ elifல நம்ம என்ன செஞ்சோம், 3 பிளாக் ஆஃப் கோட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். else is last. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பிளாக் சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சுன்னா மற்ற 2 பிளாக் எக்ஸிக்யூட் ஆகாது. சரி, ஃபர்ஸ்ட் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலைன்னா செகண்ட் செக் பண்ணோம். செகண்ட் சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட், இப்போ செகண்டும் எக்ஸிக்யூட் ஆகல, தேர்ட் தான் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகாது. ஸோ தட் இஸ் ஹவ் elif is. Now when you see nested if, let's go with the syntax. It starts with if condition 1, then within the if condition there is if at another condition 2, and it runs the block of. Okay, so let's go to the example for this. Let's go with a simple same previous conditional statement explanation கொடுத்திருந்தல அது. So example for this, say if age is greater than equal to 18 and if he has ticket, then print allow him or her. Okay, else print deny. Okay, so this is what a simplest form of code condition. If condition வந்து ஈஸியா புரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஒரு simplest form. So இங்க வந்து a person is going to a movie theater and there is a checking process which is happening. So the checkingல வந்து 2 விதமா checking பண்றாங்க. ஒன்னு, is he above 18 and if he has a ticket then allow him, if not then deny him. அதுதான் இப்போ கண்டிஷனாக இருக்குது. இதே நீங்கள் அந்த ஆப் கண்டிஷனையுமே நீங்கள் இதை வந்து பார்க்கலாம். சிம்பிளஸ்ட் லாகின் பண்ணி உள்ளே போகிறதுக்கே ஏஜ் செக் பண்ணலாம் க்ரைட்டீரியா. ஸோ அதுக்கு நம்ம எப்படி கோட்ஸை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் லாஜிக் இங்கே. ஓகே, லெட்ஸ் ரன் த சேம் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி. ஸோ நெஸ்டட் இஃபே வந்து எலிஃப் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னா எஸ், இஃப் யூ ஆர் சம்வன் ஹூ ஆர் ஓகே வித் தோஸ் கைண்ட் ஆஃப் பல்கி கோட்ஸ், இப்போ நெஸ்டட் இஃபே எலிஃப் மாதிரி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு எஸ் யூ கேன் டூ ஸோ. பட் அது வந்து கொஞ்சம் கோட்ஸை எலாங்கேட் பண்ணி கம்ஃபர்டபுள், பட் லாஜிக்கலி அதை பண்ண வேண்டாம் நான் சொல்வேன். ஏன் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஓகே. So if you're done with the project and everything is gone done, someone new wants to, if he's not able to understand, then that will be if there is an option available, try using it. Else என்ன பொறுத்த வரைக்கும் else அப்படி ஒரு ஆப்ஷன் அப்படி உங்களால் இல்லை நான் இப்படி தான் பண்ணுவேன் அப்படின்னா, then give a statement with hashtag so that the comment கொடுத்துருங்க, so that next person who is going to refer it, elif practice. இதுதான் நம்ம காலேஜ் டேஸ்லையுமே ஸ்கூல் டேஸ்லையுமே சொல்லியிருப்பாங்கல்ல. ஸோ டூ ஸோ. ஓகே, இது வந்து நான் வந்து இப்போ நெஸ்டட் இஃப் ஃபைல். ஸோ இப்போ அதே நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண அதே ப்ரோக்ராமிங். ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் ஏஜ் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 21. ஓகே, தென் ஹேஸ் ticket equals to true. If age is greater than equals to 18, if to true, print, else deny. Okay, so same program which I have explained to you before, அதே ப்ரோக்ராமை தான் நான் இங்கேயுமே எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன். பட் இங்கே வேல்யூஸ் கொடுத்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன். லெட்ஸ் see how it is going to work for this. ஓகே, நான் இதை வந்து இப்போ I'm going to run. இங்கே ஏதோ ஒரு எரர் த்ரோ பண்ணுது. Let's get into it. What is the error? Invalid syntax. Maybe if you meant is equals to or. Okay, so நீங்கள் அந்த எரர்ஸை நீங்கள் வந்து படித்தாலே ஓரளவுக்கு ஐடியா கிடச்சிரும். ஸோ இட் ஷுட் பி is equals to நம்ம ஃபர்ஸ்ட் செஷன்லேயே இதை பார்த்துருப்போம்ல, why we are using is equals to. So keep that in your mind and have it run. Okay, ஸோ இங்கே ஏஜ் வந்து 22, இவங்ககிட்ட டிக்கெட் இருக்குது. ஸோ அது வந்து கண்டிஷனல் செக் பண்ணுறாங்க. இப்போ ஏஜ் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு greater than 18, yes true. Then has he having a ticket? Yes, it is true. Then allow him. If age is less than 18, let's go with Stiklama. I'm running it right now. Then it will say deny. Okay, so இதுதான் கொஞ்சம் நீங்கள் வந்து blocks ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். யூ ஹாவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல், ஒர்க் வித் இன் த blocks. இந்த கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் அது மட்டும் நீங்கள் கிளியர் செட் அவுட் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா it will be easy for you to execute things and run things easier. Perfect.
Great. So we are done with the conditional statement. Further, ஒரு quiz post பண்றேன். Simpler quest ஒன்று தான் போட போகிறேன். பட் இந்த ஒன்னையும் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கோங்க. Maybe this time not 1 minute. Maybe take 2 minutes. Understand the logic of this statement and then try the execution process of it. Okay? Logic ப்ராப்பராக புரிஞ்சுக்கிட்டு எக்ஸிக்யூட் பண்ணுங்கள். தென் கமெண்ட் பாக்ஸில் போயிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். 2 minutes எடுத்துக்காதீங்க, அதுக்கு மேலே எடுத்துக்காதீங்க. லாஜிக்கை புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா 1 minute இஸ் மோர் தென் எனஃப். கொஞ்சம் அப்படி இப்படின்னு இருக்கிற மாதிரி இருக்குது, ஒரு 2 times கோ த்ரூ பண்ணுங்கள், தென் ஆன்சர் திஸ். பர்ஃபெக்ட் ஃபார் யூ. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் கொஸ்டின். கோ த்ரூ இட், not more than 2 minutes. Understand the logic and then answer the. Go to the comment section and put your answer there. Okay. ஒரு சில பேர் வந்து ஒரு ஆன்சரை சூஸ் பண்ணியிருக்கலாம், ஒரு சில பேர் வந்து. ஸோ பீப்புள் whomsoever is putting your answers, மேபி ஒரு சில பேர் இதுவும் ரைட்டாக இருக்குது இதுவும் ரைட்டாக இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டுத்துமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் இந்த கமெண்ட் பாக்ஸ். இதனால தான் இதை நான் சூஸ் பண்ணுறேன், இதனால தான் இதை சூஸ் பண்ணுறேன், இதனால தான் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இது ரெண்டுமே ரைட்டு அப்படின்றத வந்து நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க. லெட்ஸ் see the discussion and healthy discussion on this. ஓகேவா? ஒரு சின்ன ஒரு சிம்பிள் லாஜிக் தான் இங்கே. அது மட்டும் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அந்த லாஜிக்குமே நான் சொல்கிறேன் என்னென்னா பிளாக்ஸ். கீப் தட் இன் யோர் மைண்ட். பிளாக்ஸ் அதுதான் லாஜிக் இங்கே. அது புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா யூ வில் பி ஏபிள் டு ஆன்சர் திஸ் ஈஸியாக. டோன்ட் ரன் திஸ் கோட், ப்ளீஸ் டோன்ட் ரன் திஸ் கோட். rather understand the logic and answer it. Perfect. Let's move on to the next topic. Okay, so now let's get into the indentation in Python. Indentation in Python. Okay, so indentation in Python, it is something specific to Python. No, this is something which you will not be able to see it in some other languages. Okay, what is that? Indentation in Python refers the white space, a space we use at the beginning of the code. Okay, so that is what we refer to. Just a small example which I can go through for indentation is, let's take if 5 is greater than 2. So what I want to say it is print hello. Then I say it as some message. Okay, my indentation or my intention here is to let. Okay, if it is some other programming language, what we do is, if 5 is greater than 2, we open a bracket and then we say it is print hello. So this also increases the length of the code. So rather than doing that, what we do is that we use white spaces, correct, within the block. That is what we say it is, correct. We say this as intended and this is non-intended block because it is not starting with any white space at the beginning. Okay, so that is what we refer to indentation in Python. This is the other language. This is for Python. Okay, so that is what we refer to indentation in. There is yet another term which we not use it regularly in a regular basis, but that is how it has to be referred actually. Scope in Python. What does this refers to? In a simpler term, we use the term block, correct? So instead of using blocks, we have to actually use the word as scope. The start or the beginning of a code is what we say it as scope. Alternate for block. The start a code of block, we say it as, it refers to. So it is just a term, nothing in specific. We use it in a very broader picture. Just the terminology starting with while you're working with Python. So that is indentation in Python and scope in. We know what is indentation in Python and scope in Python. There is one thing which you have to understand to work with expressions and operands in Python. Okay, that is what we say it as operator hierarchy. Okay, something which you have to for sure know what is, how it is. Okay, let's understand what this concept is all. Very simple to say. The alternate term for this is, you know what is Bodmer's rule, correct? In mathematics, if you are doing certain operations, it follows an order by which you have to proceed doing the execution. That is Bodmer's rule. Similarly, in Python, we have something said as an hierarchy, or the flow with which you have to determine or perform the operation.
So in Python, operators hierarchy determines the order in which the operations are evaluated, expressed. Okay, so that is what we say operators hierarchy. There are certain things which you have to follow in an orderly manner. It is a 15-step process which onto it. Okay, so this is the table for the same. Do refer this, you'll be able to. Okay, it tells how you have to start, where you have to start, which direction it has to go. Okay, don't get just break it out, you'll be able to. I'll say how do I follow this is that I don't do it like very intensively, probably according to the situation. Say for an example, if there is a banking application, which let me take an example which I did in the initial days. A step to be followed is to authenticate your age. Okay, so those are a very simpler process, but when you like link it with the other pages, there are certain conditions which you have to enhance, or there are certain plays which you have to work on so that it will be effectively moving on to the next pages. So in those kind of scenario, I always do a trial and error. I run through things. I don't do it immediately in the main program. Rather, I do it in a sub programming functionalities. I run there the small bits of code and use that here. So while I'm running the small bits of codes, I use this logic, this expressional logic there, and I get back to the main program. So that is what I used to do in the initial phase of my journey. So by then, that's where I had this page. I refer it and then use it. You can follow the same pattern at the initial stages, but later on, when you start working by imbibe itself, nothing like much of rocket science here. You will be able to understand it on the flow. There is something as a concept which you have to understand. That is the reason I have put in forward the indentation in Python, the scope in Python, the hierarchy of something which, logically speaking, not much of an effective, but yes, that has a rule of thumb which you have to follow while you're working. Fine. So we are done with today's session. Let me quickly wrap up whatever we have discussed for today's agenda, and let's move with what is expected. Okay, so we have done a recap for the previous day's session. Yes, we have done that. Then did we do it? Did we understand what is operators in Python? Yes, we have understood that. And further moving on, the operators, the 4 different types of operators, with this arithmetic operators, comparison operators, assignment operators, logical operators is what we have discussed. Then on top of it, we understood what is conditional statements, and some of the conditional statements, which is if, else if, elif, and nested if. We have understood it, and while we are working amongst them, we have done some simpler examples. Okay, simpler problem solving techniques is what we have understood. What I'll do here is, like, I will, as I said, usually in all these sessions I'll be giving you a practice questions. For this also, I have prepared 5 question discussion or the description box. You can feel free, go through it and understand the same. Okay, and I'll also, since it is a longer session, I'll also try to do a time code for this so that you can move forward and backward and easily get to the point where you want to learn things faster. Okay, I'll try to do that also. You will be able to see those things in the description box. We have understood what is indentation and scope in Python. We have also understood what is operational hierarchy for operators with respect to Python. Went on understanding it very clearly. Okay, so further moving on to it, we also so with this we have completed today's agenda. Let me mark the same in the day 2 module 2, and see you for next week's session. I try to be at another basic session with lots of information into it. I want you to religiously practice this. Get onto discussion box, comment box, throw your answers there. Let's have a healthier and a wonderful session in the upcoming days. With that said, this is Bharat signing off for today's session, and have a great day, guys. Bye bye.